Recording in progress. So we're going to move. Someone has their microphone on. I'm getting feedback, like an echo of my own voice. 1 second. So we're moving on to pronouns now. Pronouns اللي هم بالعربي الضمائر. So a pronoun would be when I take my noun. Let's say my noun is Noor is nice. I replace it with a pronoun she. She is nice. For example, instead of Noor is nice, she is nice. Just 1 second, guys. ما في صوت. المس راحت شوي. I'm so sorry, guys. سامحوني. بلشتوا ولا لسه مس؟ Yes, we're talking about pronouns. قلنا ايش هم البرونونز؟ البرونونز هم الضمائر. لما انا اخذ my noun. For example, here my noun is نور. نور is nice. واستبدل نور بايش؟ استبدل نور بشي. This would be me replacing my noun with a pronoun. She is a pronoun. Pronouns are words that replace nouns. Say I, you, he, she, it, we, and they. These are all examples of common pronouns. Common pronouns, the word common بهذه الصيغة قصدي يعني إنه you'll see them often. مستعملين كتير. They're common. ونفس ما حكينا, a pronoun is a word that replaces a noun. For example, in Spain, apples are amazing. Apples هم they are our noun here. كيف استبدلنا؟ جبنا سيرة apples أول مرة. We actually mentioned our noun the first time. تاني مرة إحنا عارفين الnoun اللي إحنا بنحكي عنه. ما في داعي نرد نحكي apples. نحكي they. They look like cartoon apples. هلا when we're writing a sentence مش ضروري نضلنا نذكر our noun. By the way, نفس الشيء بالعربي لما تفكروا فيه. لو بدنا نحسبها على مستوى يعني على خلينا نقول على معادلة عربي على مستوى اللغة العربية. لما أجي أحكي لكم let's say بدي أحكي لكم أنا وبتول رحنا على المول. بعد ما رحنا على المول رحنا أكلنا. بعد ما أكلنا رحنا على البيت. For example, ما رديت قلت اسم بتول. صرت إيش أحكي؟ رحنا. اللي هو رحنا زي كيف عن كلمة we. هلا in English نفس الإشي. أنا إذا ذكرت الnoun أول مرة مش ضروري أرجع أذكره تاني مرة. Like in our example sentence, in Spain, apples are amazing. They look like cartoon apples. مش ضروري نرجع نحكي كلمة apples. وأجان لو بدنا نحسبها على معادلة عربي. لو أنا بدي أضلني أذكر الاسم it would sound weird. رح يكون غريب الجملة نفسه.
For example لو قلت أنا وبتول رحنا المول، أنا وبتول أكلنا بعد ما رحنا المول، أنا وبتول بعد ما رحنا المول بعد ما أكلنا رحنا على البيت، أنا وبتول سوينا، أنا وبتول عملنا. It's weird. It doesn't sound smooth. يعني لو أنا كنت أحكي هيك قدام حدا رح يصف إنه في يحكوا لي طيب ليش هيك بتحكي، صح؟ صح. نفس الإشي in English. We don't have to keep repeating our noun. It starts to sound repetitive and it starts to sound like too much. وقلنا a pronoun can replace anything functioning as a noun, including noun phrases. الnoun phrase اللي هو بيكون لما الnoun تاعتنا خلينا نعتبرها أطول شوي من كلمة واحدة. For example, this Spanish apple from Madrid. هذا كله it's our noun phrase. This Spanish apple from Madrid is amazing. It looks like a cartoon apple. بدل ما نرجع نذكر كل هذا بدلناها بشو؟ It. By the way, ليش هون استعملنا they وهون استعملنا it؟ لأنه فوق كانت plural اللي هو apples، وهون بنحكي عن apple واحدة، صح؟ Very good. Perfect. Here we have a little list of pronouns and their types. We have personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. And I can imagine that we could add on my to this. Relative pronouns, which, who, that. Demonstrative, this, that, these, those. Emphatic, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves. Reflexive, نفسهم بالضبط. Indefinite, none, several, many, some, any, somebody, nobody. Interrogative, which, who, what. Reciprocal, each one, one another. This entire list, these are all pronouns. In the English language, we also have something called determiners. A determiner is a word placed in front of a noun to specify quantity. إيش يعني quantity؟ Quantity يعني عدد. كمية. For example, one dog, many dogs. One and many here are our determiners عشان عم بيحددوا لنا كمية. أو برضه في كيف بنستعمل determiners to clarify what the noun refers to. نوضح الnoun. For example, my dog, كلبي أنا. That dog, هداك الكلب. The dog, الكلب. So all determiners can be classified as one of the following. Determiners can be articles. who, an, وذا. These are our articles. They could be demonstrative. This, that, these, those. مثل ما كان إنه هون that. Possessive. My, your, his, her, its, our, their. هدول للملكية possessive. Quantifier اللي هو يحددوا لنا عدد. We have, one second, I cannot quite see this. Determiners, sorry, I got tongue-tied for a second. Determiners, نفس ما حكينا قبل شوي. We have our articles, demonstratives, possessives, quantifiers. نفس بالضبط اللي حكيناه هلا. What's really important, شيء كتير مهم, our articles.
هدول كتير بيهموا. In English grammar, the articles are a, an, and the. هم ثلاثة بس. They define whether something is specific or unspecific. هم إيش بيعرفوا لنا إذا الشيء اللي إحنا عم نحكي عنه specific محدد or unspecific غير محدد. There are two types of articles. في نوعين من articles. One moment. There is the definite article اللي هو بيكون the. The is called the definite article. It defines its noun as something specific. بيعرف على الnoun تاعته كإشي محدد. For example, something previously mentioned إشي مذكور من قبل or known أو إشي أصلا معروف من قبل or something unique إشي مميز. For example, the Dead Sea البحر الميت. بياخد the article the. ليش؟ it's unique. ما في غير هالبحر الميت الواحد صح؟ طيب لو جيت قلت لكم كلمة ocean بياخد the؟ لا. ياخد an. an ocean. طيب لو جيت قلت لكم طيب Pacific Ocean ذا عشان صار definite. أيوة صارت محددة. The Pacific Ocean ما في غير Pacific Ocean واحد. هلا إن our indefinite article اللي هو بيكون يا a or an. So by the way, you can say a or you can say a. So and an are called the indefinite articles. They define their noun as something unspecific, something generic. يعني الإشي العام خلينا نقول. Something mentioned for the first time. إشي لأول مرة عم نذكره. أو بشكل عام الشيء الغير يعني it's not special, it's not specific. You can find a million of them, for example. Like this is a lake. هون إحنا قلنا a lake, previously unspecified, it's just a lake. There are probably a million other lakes just like this lake. It's not special. ولا إنه أنا مثلا عرفت عليه من قبل إنه مثلا لو قلت بدل this is a lake ممكن إيش أجي أحكي this is oops the lake I was telling you about. هذا الليك اللي كنت أحكي لك عنه. ليش هنا صار ما أخذ ذا كلمة lake؟ لأن حددتيه. لأن أنا محددة. إحنا حاكين بموضوع هذا الليك قبل هيك. أنا ذكرت لك يا قبل هيك فهو معروف بالنسبة إلك بياخذ ذا. But how do we use articles? We use and an with singular nouns. ونستعمل a before a consonant sound and an before a vowel sound. نركز هون إنه إيش قلنا sound بالحالتين. sound. إحنا بنمشي على النطق الحرف مش على الحرف نفسه. By the way, an we only use them with singular nouns. بس نستعملهم بحال المفرد. So let's say بدي أحكي I've got a pencil and an eraser. There's a big umbrella and an orange pencil case in my bag. هلا هون عند ال consonant sounds عم بنحط a. عند ال vowel sounds عم بنحط an. وليش حكينا على الساوند بنمشي؟ عشان بحالات مثلا زي كيف؟ زي university مثلا. our و university also. هلا our إيش بياخد a ولا an؟
آن. نستعمل معه ليش؟ لأنه الساوند تبعها زي الإيه. عشان it's pronounced like a vowel، نطقه زي الفاول. ما بنلفظ ال H اللي بيجي أول إشي زي كأنه مشطوب. يعني ما بنحط بعين الاعتبار ال H، مش محسوبة. هلا بالتالي we have university، we would say a university. ليش؟ لأنه بتنلفظ اليو زي كأنها يعني على حسب اللفظ. أيوة very good. اليو عم بنلفظ زي كأنه Y، واي. يعني مش عم بيطلع لي صوت U. It's not giving me the vowel sound. So it takes بنعمله زي كأنه consonant. The first time we mention a noun, we use a or an. The next time we use the، ونفس الإشي بالعربي by the way. هلا بعطيكم الإكزامبل. نفس هذه الجملة بالعربي بتشوفوا. She had a sandwich and an apple for lunch. She didn't like the sandwich. هلا بالعربي إيش بدي أحكي؟ كان عندها سندويشة وتفاحة للغدا. ما حبت السندويشة. تاني مرة إحنا شو قلنا؟ حكينا وإحنا نحكي عن the sandwich، صح؟ يعني نفس الفكرة in English and in Arabic. أول مرة بنذكر الnoun، the first time we mention a noun we use our an. تاني مرة we use the. ليش؟ صار معروف بالنسبة إلنا the noun. زي كيف الليك اللي حكينا عنه قبل شوي، البحيرة the lake. For example, we've got an old car. The car is blue. طيب لو بدي أحكي we have a new teacher. Blank. the teacher. هون نحكي إيش؟ The teacher is The مين؟ teacher is مين؟ بنحط the عشان صارت معروفة بالنسبة لنا teacher. By the way, what does mean? إيش يعني mean؟ عادلة، وسطية، معرفش. هلا أنا نعم. عندي mean زي كيف ما أجي أسألكم what a word means إنه كمعنى. mean إنه عرفوا لي معنى for example، أو هو هيك معناه. وعندنا مين نفس الكتابة نفس اللفظ، بس بدكم يعني تعتمدوا على صياغة الجملة. مين زي هيك بهذا السياق يعني لئيمة هي كانت. مين بنت أم. Finally, we don't usually use articles for people's names, countries, or meals. ما بنستعمل articles بحال إيش؟ أسامي، بلدان، إنه وجبات. My best friend is called May. ما بنحكي a May or the May، صح؟ Is she from Japan؟ ما بنقول the Japan. So احنا بنحكي a Jordan or an Jordan or the Jordan. ولا على طول بنحكي Jordan. بدي أحكي بحكي from Jordan على طول. أيوة I'm from Jordan، ما بتحكي I'm from the Jordan. بس بدي أحكي عنها أوصفها بشي ممكن أحكي the Jordan. No, it doesn't take that at all. على طول Jordan بيضل Jordan. بدك تعطيه صفة بتحكي Jordan is، وبتعطي صفة. ما بحكي مثلا the Jordan is beautiful. No، بتحكي Jordan is beautiful على طول. بتشيلي الارتكل. البلدان ما بياخدوا articles.
they had breakfast at 9 o'clock. برضه هون عندنا الوجبة الأكل breakfast إيش ما بياخد article. For example بدي أحكي إني تعشيت. I don't say I had a dinner. Oops. I say I had dinner. صح؟ مم. هلا هون عنا elephant بياخد a ولا an؟ an An elephant. An elephant. a car. A car. Lemon. lemon. A lemon. an an ice cream An I want an ice cream. an Umbrella. umbrella an An umbrella. اللي تحت كأنه مش واضح. House. a horse. House. A house. 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 A house. a unicorn A unicorn. Good. عشان نفس فكرة university. An acorn. An acorn. Perfect. a A teacher A A teacher. teacher. Very good. an oven Oven. An oven. Perfect. An eye. An eye. Good. a pencil an apple A لا a pencil هذا pencil أيوة a pencil. finally في نقطة إنه هذا بدنا نرجع للpronouns ثانية. هلا عنا حالات نستعمل I وعنا حالات نستعمل me صح؟ We have both of these personal pronouns, correct? مم. هلا when do I use I when do I use me؟ امتى استعمل I وامتى استعمل me؟ عم بستخدمها لما تسأليني؟ أكون أنا الفاعل مثلا. مم. أيوة لما أكون very أنا good. الفاعل. And me مي إنه مفعول إلي به إلي مثلا، أو إنه يعني زي إنه ردة فعل إلي أو مفعول به أو إشي زي هيك. لما أنت يعني عمل الفاعل معي. هلا I لما أنتوا تكونوا بتفعلوا أو من ضمن الفعل. me لما يكون مفعول به. For example لو بدي أحكي oops شهد took me to the mall. On I used me. Why did I use me here? مفعول به يعني وقع علي الفاعل. أيوة مش أنا اللي رحت على المول لحالي. حدا وداني على المول. شهد took me to the mall. شهد مسكتني وهي اللي ودتني على المول مش أنا لحالي رحت. فصفيت أنا شو أنا فعلت شي. نعم. لا. أنا وقع علي المفعول فعل. به. هلا لو قلت طيب عكسناها I took شهد to the mall. هون صارت أنا I الفاعل. صارت I. مم. Why did we use I here? لأنه أنا أنا الفاعل. الفاعل أيوة أنا الفاعلة أنا اللي مسكت شهد وديتها على المول. I took شهد to the mall. فأنا اللي فعلت بهذا الحال. Let me stop sharing my screen for a second, just so I can pull up our other slides since we've finished this file.
How do I form a grammatically correct sentence? Oopsie. In these slides, we are going to review the parts of sentence structure. We're going to talk about prepositions, conjunctions, articles بشكل يعني بصراحة لا, we're going to skip over articles عشان we already took them together. Subject-verb agreement, and finally verb phrases. To review the parts of sentence structure, we have subject, verb, object, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, وطبعا there's some other things as well. What do we know? We know that a new sentence begins with a capital letter, as well as our proper nouns, they also begin with capital letters. We know that a sentence ends with punctuation. punctuation, كلمة punctuation بيشمل أي شيء ننهي السنتنس فيه. بيشمل periods, question marks, exclamation marks. This is punctuation. we have حكينا قبل شوي إنه sentence بيكون subject, verb, object, صح؟ السبجكت اللي هو بيكون الفاعل تاعتنا, our verb الفعل, object مفعول به. what can we learn? نفس ما حكينا قبل شوي. The subject is only given once. زي كيف لما كنا نحكي عن nouns بنذكرها بس مرة. a sentence follows a certain order. السنتنس بيكون عنده ترتيب معين. subject, verb, object. مش شرط دايما يكون إنه object, بس هيك الترتيب بدها تكون. وبرضه راح نفوت more in depth لل sentence construction. إن شاء الله أتوقع بنلحق المحاضرة الجاي. Finally, a sentence must have a complete idea that stands alone. هاد بيرد لل-independent clause. وبرضه رح ناخد a more in-depth explanation on the independent clause. Finally, sometimes we need prepositional phrases. أمرات بنحتاج prepositions اللي هم بيكون الأحرف الجر. So we have our prepositions. What are they and when do we use them? إيش هم وإمتى نستعملهم? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase. نستعملهم قبل a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. بيعرفوا لنا على هدول الأشياء. Direction, time, place, location, spatial relationships, أو لحتى نعرف على an object نستعملهم. unfortunately, prepositions are highly idiomatic. إيش يعني idiomatic? يعني they are natural to a native speaker, which means while there are some rules, most preposition usage is dictated by fixed expressions. And okay, تمام, في قواعد للprepositions, بس عادة بيكون fixed expressions والprepositions فيهم مشكلة. مشكلة prepositions إنه ممكن يكون نفس preposition بالضبط حسب صيغة الجملة معنى غير تماما. So this can be confusing, especially when we're still learning prepositions. What does this mean for us? إيش معنى هذا الشيء إلنا؟ أو ممكن خلينا حتى نحكي what would be easier for us. إيش الأسهل إلنا؟ إنه to memorize
the phrase instead of the individual preposition. وبرضه إحنا we're going to go over phrases together as well, مش prepositions بس لحال. هلا a prepositional phrase تمام يعني إحنا دايما بنشوف أو ما بدي أقول دايما 90% راح نشوف this preposition with this verb for example دايما بيجوا مع بعض. أسهل تحفظوهم مع بعض من ما تحفظوا ال preposition لحال. First off, we have our prepositions of direction. They are used to refer to, by the way, this is a typo. بضلني أنسى أشيل S. These are used to refer to a direction. We use the prepositions to, in, into, on, and onto. حتى أنا لخبطت A اللازم نشتغل. To refer to directions, we use the prepositions. To, in, into, on, and onto. For example, she drove to the store. Don't knock the door, just come in. Sally is jumping on the bed. These are all prepositions of direction. What does she drove to the store mean? ذهبت يعني ساقت ذهبت إلى يعني المحل. ساقت يعني هي past tense من drive يعني ساقت للستور. أيوة very good. هلا لو أنا شطبت to هنا لو شلناها صفى she drove the store. What does she drove the store mean? محل. الجملة أي كاملة محل. she drove the store إيش يعني؟ يعني ساقت المحل. Does this make any sense? No. No. It doesn't work. It doesn't make sense. عشان هيك prepositions are important. هم بيكملوا لنا جملنا. For example, don't knock the door, just come in. يعني don't knock ما تدقي. Just come بس فوت. in بس فوتي. Sally is jumping on the bed. On اللي هو على. على. Sally is jumping on the bed. What بس is شو Sally? بتفرق onto؟ هلا onto it doesn't work in this context. Onto let me try to. Did you ask if it works here ولا إيش معناه؟ لا يعني إنه كيف بنستخدمها onto يعني وين بتيجي بأنو أماكن بنقدر نستخدمها بأنو جملة؟ For direction لما نكون نحكي اتجاهات let me pull up example sentences for you guys عشان بصراحة مش خاطرة بالي إشي. Onto in a sentence. حطينا أمثلة على الأونتو والإنتو. إذا مش Okay. الحصة الجاي مو مشكلة. No, it's all right. هلا. She set the box onto the table. So we're essentially talking about where she placed the box. She set the box onto the table. يعني إيش؟ إنه عادي حطت البوكس على الطاولة بس ليش مش on؟ You can use on in this sentence. وonto يعني فيكم مش دايما فيكم تستبدلوا onto ب on. It doesn't always work. For example, بهذا الحال Sally is jumping on the bed. بزبط on ما بزبط onto. كيف أقول لكم إياه؟ السنتنس اللي بزبط معه onto اللي هو فينا نستعمل onto فيه بزبط نبدل onto ب on. بس السنتنس اللي فيه on مش شرط نقدر نستبدل on ب onto. هلا I'm going to be honest with you guys, it's not very common. يعني مش كتير بتشوفوا onto. عادة people prefer to use on. It's faster and it's easier. In the English language, people are always looking for what's shorter.
هلا into we could say she came into the room. زي from in the room. هلا into it's kind of like we're saying إنه زي to بدلنا على اتجاه صح؟ When we add in أو on to in بيكون in يعني داخل into اتجاه داخل onto الاتجاه على. She came into the room يعني دخلت الغرفة اتجاهها كان للغرفة أو لجوا الغرفة. بحال she set the box onto the table. وين كان اتجاه البوكس وهي بتحطه؟ onto the table على الطاولة. يعني مثلا مش ممكن تزبط مثلا she drove into the tunnel. أظن النفق اسمه tunnel ولا مش أيوة عارفة. very good بظبط نحكي she drove into the tunnel. وين كان يعني اتجاه؟ إنه يكون في اتجاه اللي هو النفق، يعني إنه ساقت فيه. أيوة كانت سائقة باتجاه النفق. يعني بس أنا متخيلة مس إنه هو إشي زي بوكس وبدك تمشي فيه. أنا هيك متخيلة المعنى، معناها إنه يعني okay wait إنه جاي مع بعض يعني. هو إذا كأنه we combined to on مع أها in. أها هلا هون بنحكي she drove into the tunnel. هلا ما بنحكي to بهذا الحال. ليش؟ عشان tunnel نفق يعني في داخل بالموضوع صح؟ أها لما هي تسوق للنفق هي عم تدخل في النفق. مش زي كيف she drove to the store. مش شرط يعني لما احنا نحكي she drove to the store أكيد هي مش رح تفوت داخل المحل بسيارتها. هي اتجاه الستور ماشية. So perfect. We would say into the tunnel. هلا برضو عندنا prepositions of time. هلا we use prepositions of time to refer to one point in time. We use the prepositions in, at, and on. نستعمل in لما نكون نحكي على parts of the day, not specific times. For example, our example, he reads in the evening. أنا ما أعطيت وقت محدد. أنا قلت the evening. This is vague. يعني evening مساء أوكي بس ما حددت إمتى بالمساء. فبهذا الحال نستعمل in. برضو we use in when we're talking about months, years, and seasons. For example, the weather is cold in December. فيني حتى استبدل December مثلا أحكي in the winter. استبدل بseason. She was born in 1996. In 1996 استعملنا in عشان أنا مش محددة السنة. قصدي مش محددة التاريخ بالضبط. أنا بس أعطيتكم السنة. بس لو أنا حددت التاريخ قلت لكم let's say October 23rd. on. أيوة لو أنا قلت October 23rd 1996 ساعتها ال in هذا بده يصير on عشان أنا أعطيت تاريخ بالضبط. هلا إن at we use at with the time of day. We also use